bueno. DJ me empezar con algo, que tal vez te sorprenda. Yo, Charlie Munger, UNVAO de casi cienas que he visto, pasar guerras, de prisiones y burbujas que hicieron, estelar fortunas como globos de feria. Estoy aquí sentado en mi estudio de Los Angeles, mirando los enmeros de nuestra economía. Actual YTE voy a decir algo que me quita el sueño. Sabes lo que veo cuando reviso los datos económicos recientes. Veo a un 61% de estadounidenses viviendo de cheque en cheque como si estuvieran colgando de un principio con una sola mano. 61% Déjame repetir tilo para que lo entiendas bien. Montes de la mitad del país, la nación más rica del mundo, una emergencia médica, a un despido, a un aver, a del cash de la ruina, total, y eso, mi amigo, no es solo un, en mero, una joya de cielo. Es una bomba de tiempo, ahora bien, antes de que pienses que me he vuelto un pesimista apocalíptico, de te contar una historia personal. Cuando yo era joven, all por los años 50, trabajaba como abogado, en PQI, bufete en Pasadena. Cobraba mis honorarios, en verdad cada centavo que podía, ahora, y viva de forma modesta, casi espartana. No por fuera pobre, no sino porque entendía algo fundamental que paris habers, perdido en esta generación el valor, del capital acumulado y la paciencia. Recuerdo que UNDDA, uno de mis colegas, me dijo que estaba loco por no comprar un Cadillac nuevo, que todos los abogados exitosos lo hacían, y sabes que le responden. Le dije que prefiero tener dinero trabajando para mí en el mercado de valores, que un pedazo de metal depreciándose en mi garage. Colega. Aeos disputas, quabri. Yo bueno, ya conoces el resto de la historia. Te cuento esto porque lo que veo ahora es exactamente lo opuesto a lo que yo practiqué toda mi vida. La gente no ahora consume. Consume como si no hubiera un mañana. Y lo peor, lo hacen con dinero prestado. Mira las cifras de las tarjetas de crédito. Las tasas de morosidad están disparando, como nunca antes las había visto, ni siquiera en la crisis de 2008. La gente debe menos de lo que puede pagar, y los inercies, las en estrangulando lentamente. Y es como ver a alguien cavando su propia tumba, palada tras palada, pensando que de alguna manera, y encontrar oro en el fondo. No lo vi encontrar, solo vi encontrar en pan es tierra. Y sabes que me hace pensar esto. Me hace pensar en los años 30, en la Gran Depresión. Mi padre era abogado en Omaha. Y aunque no serviremos ricos, tenemos lo suficiente por si había sido prudente. Pero vi familias enteras perderlo todo. Vi hombres, hecos y derechos, padres de familia, vendiendo manzanas, en las esquinas para poder comer. Vi colas de desempleados, que deban la vuelta a la manzana. Y todo eso exactamente. Así con un exceso de endeudamiento, con una fe ciega en que los buenos tiempos durarán para siempre, pero no durarán. Nunca durarán cuando la base esté podrida. Ahora, hablamos de algo que me preocupa en la duda nacional.
Once puna tres balones de titulares. Once puna tres balones, tienes de lo que significa esa cifra. Yo stetnes cifra, significa que hemos estado viviendo muy por encima de nuestras posibilidades durante décadas, financiando guerras, programas sociales, rescates bancarios, todo con dinero, que no tenemos, es como, co como inversor, hubiera pedido prestado malones, para comprar acciones basura, esperando que de alguna manera, el precio subiera, yo pudiera salir aliso. Pero en el mercado de valores, eventually llega el DTV del ajuste de cuentas. Para un país, ese difus muchísimo menos doloroso. DT James Hacerte, una pregunta. ¿Qué crees que va a pasar cuando los tendores de bonos del tesoro estadounidense, digamos China o Japón decidan que ya no confían en que Estados Unidos pueda pagar su deuda? ¿Qué crees que va a pasar con el de celular se va a desplomar? Cuando el de celular se desploma, todo lo que compras, desde la gasolina hasta el pan, se vuelve más caro. Es inflación. Mi querido amigo, la inflación es el enemigo silencioso de la clase media. La devoración hacer ruido, como una termita que se como Las Vegas de una casa hasta que la casa entera se derrumba. Yo he visto inflación en mi vida. En los 70, cuando Paul Volcker tuvo que subir las tasas de interés hasta el 20% para matar la inflación 20%. Puedes imaginarte. Fue doloroso. Hubo recesión, hubo desempleo, hubo sufrimiento, pero era necesario porque la alternativa era peor. La alternativa era convertirse en Alemania en los años 20, cuando la gente llevaba carretillas llenas de billetes para comprar una barra de pan. Y eso es lo que pasa cuando pierdes el control de tu moneda. Ahora, mirando hacia adelante, mirando hacia lo que podrá pasar en un año como 2026, si seguimos por este camino de déficits masivos y gasto desenfrenado. Yo no estar sorprendido si consideramos una crisis inflacionaria severa, pero que tuitista de la parte que realmente me preocupa. Quiero que me escuches con atención. No es solo la inflación, no es solo la deuda, es la combinación de ambas con algo nuevo que está entrando en juego la inteligencia artificial y la automatización. Sabes juntos trabajos se van a perder en los próximos 5, 10 años por la ya millones. Millones de personas que trabajan en manufactura, en servicios, en logística, en contabilidad, incluso en medicina y derecho, van a descubrir que una máquina puede hacer su trabajo en más rápido, más barato y sin cuidarse, que van a hacer estas personas. Van a encontrar empleo cuando la economía ya no los necesita. Yo no soy un ludite, no me opongo a la tecnología. Dejo Berkshire ha invertido en empresas tecnológicas. Como Apple, la tecnología es maravillosa cuando mejora la vida de las personas, pero cuando desplaza a millones sin ofrecer una alternativa, sin una red de seguridad, eso es una receta para el desastre social. Cuando combinas eso con una población que ya está
Indudada hasta las sages, viviendo de cheque en cheque, sin ahorros, sin reservas. Que crees que vaya pasar, te lo voy a decir cosas disturbios, desesperación. He visto lo suficiente en mi larga vida, para saber cuando la gente no tiene nada que perder, se vuelve peligrosa. Ahora, permitime contar otra historia, esta vez sobre la banca. En 1987, tuvimos el lunes negro. El mercado que venes por ciento en un solo día fue aterrador. La gente entraba en pánico, vende de todo, pero Warren y yo sabes cuatajísimos, nada nos quedamos quietos. Porque tenemos inversiones en empresas sólidas, con buenos negocios, con ventajas competitivas duraderas. Sabemos que el pitinico era temporal, que la calidad eventually prevalecerá. Y tuvimos razón pero ahora, cuando miro al sistema bancario, actual no veo la misma solidez, que entonces mira lo que pasa hace poco con algunos bancos regionales. Colapsos repentinos, corridas bancarias, la gente retirando su dinero en masa porque no confía en que el banco este tisama mañana. Y la FDIC que se supone que debe proteger a los depositantes, este tendede al elamite, sabes que no dinero tiene realmente, la FDIC para cubrir todos los depósitos asegurados. Una fracción minúscula, es como un seguro de incendios, que solo puede cubrir uno de cada 100 incendios. Si todos los bancos empiezan a caer como fichas de dominó, la FDIC no va a poder salvarlos a todos. Y entonces cuarti. Entonces tienes a millones de personas perdiendo sus ahorros de toda una vida instante. Y equachui es donde entra mi previsión sobre algo como 2026. Si las cosas continúan por esta trayectoria, con tasas de interés que el gobierno no puede permitir subir, mucho menos por colapsar en el mercado de bonos, pero tampoco puede mantener bajas porque la inflación se controla estamos atrapados, y es lo que llaman trampa de duda. Y cuando estés en una trampa de duda, no hay salidas fáciles, solo hay salidas dolorosas, muy dolorosas. De James Hazer, una pausa aquí por un momento. Estes siguiendo, porque que esto suena oscuro, tal vez incluso alarmista. Pero no estoy tratando de asustar, por el gusto de asustar, estoy tratando de preparar. Veras yo he vivido lo suficiente para saber que los mercados son cíclicos. Hey booms y hey caídas. Hey monadas y hey pifónicos. Y ahora mismo, después de meses de una década de dinero casi gratis, de tasas de dinero cercanas a cero, de bancos centrales inundando el sistema con liquidez. Estamos en el final de un boom. Y los finales de los booms nunca son bonitos. Entonces, ¿qué hacer? Es la pregunta del $1,000,000 literalmente. Y la respuesta, mi amigo, es lo mismo que he predicado durante 70. Ellos concentras en calidad y paciencia. No te dejes levar por el Nico. No corras a comprar oro o criptomonedas, o cualquier otra tonera especulativa, en cambio busca solo tres empresas extraordinarias. Tres negocios que entiendas completamente,
Qui tengan ventajas competitivas, insuperables, qui son administrados por personas honestas y competentes. Y qui venden productos o servicios qui la gente necesitar, sin importar lo que pays en la economía, por qui tui tres. Por la diversificación excesiva y es protección contra la ignorancia. Si realmente conoces una empresa, si la has estudiado de arriba, abajo si entiendes su modelo de negocio, sus morgans, sus competidores, sus riesgos, entonces no necesitas 50 acciones diferentes. Necesitas 3 buenas, y cuando digo buenas, no me refiero a baratas, me refiero a excelentes. Prefiero pagar un precio justo por una empresa maravillosa que un precio barato. Por una empresa mediocre, porque las empresas mediocres te van a decepcionar, te van a costar dinero a largo plazo. Pero las empresas maravillosas esas te harán rico, incluso si pagas un poquito, empodies de lo que pensabas al principio. Ahora, déjame darte algunos ejemplos concretos de lo que estoy hablando. Cuando Warren y yo compramos 6 candies en 1972, pagamos 25 melones de $. Mucha gente pensa que estábamos locos. Dijeron que era demasiado caro, pero nosotros vimos algo que ellos no vieron. Vimos una marca amada por melones de californianos. Vimos un negocio que generaba efectivo como una máquina. Vimos poder de fijación de precios, la capacidad de saber los precios un 10% al AIO, sin que nadie se quejara por la calidad lo valcia y sabes query. Desde 1972 hasta hoy, se ha generado MNS de 2 millones de dólares en ganancias, 2 mil millones de una inversión de 25 millones. Eso es lo que pasa cuando inviertes en calidad. Otro ejemplo Coca-Cola. La gente toma Coca-Cola en todo el mundo. En China, en India, en África, en América Latina. Es una de las marcas menos reconocidas del planeta. Va a desaparecer Coca-Cola en los próximos 10, 20, 30 años. Number puede que cambie un poco. Puede que lancen nuevas bebidas con menos azúcar o lo que sea, pero la empresa va a estar ahí mientras este va a generar. Ese es el tipo de negocio en el que quieres invertir. Y luego este algo como Costco. Yo amo Costco. He visitado sus almacenes. He hablado con sus empleados. He visto cómo tratan a sus clientes. Costco tiene márgenes bajísimos. Casi no gana nada en las mercancías que vende, pero cobra una membresía anual. Y esa membresía es pura ganancia. Y la gente renueva su membresía a otras. Tío porque sabe que va a encontrar buenos productos a buenos precios. Esa lealtad del cliente un foso, una ventaja competitiva que nadie puede cruzar fácilmente. Walmart lo ha intentado. Amazon lo ha intentado. Pero Costco sigue siendo Costco. Entonces, si tuviera que elegir 3 acciones para las por simos, especialmente pensando en un escenario difícil como el que imagino para 2026. Elegir algo así una empresa de consumo defensivo como Procter & Gamble, porque la gente va a seguir lavendos los dientes, y usando jabón sin importar lo que pays. Una empresa financiera sólida. Tal vez algo como Visa,
Pork los pagos digital son el futuro y visitan, una red imposible de replicar, y una empresa de tecnolog, con un ecosistema, cerrado como Apple. Pork una vez que estáis dentro del ecosistema de Apple, es muy difícil salir. Es tres te dar exposar en diferentes sectores, pero todas tienen algo en común son empresas dominantes en sus industrias, con ventajas competitivas duraderas, con equipos gerenciales probados, y con capacidad de generar efectivo en las buenas y en las malas. No vas a hacerte rico de la noche a la mañana con ellas, pero a lo largo de 10, 20, 30 años te vas a hacer muy rico, y lo más es importante, vas a dormir tranquilo por las noches, sabiendo que tu dinero este en buenas. Pero aquí este de la clave, y quiero que esto te cuide. Muy claro tienes que tener paciencia. La paciencia es la virtud mundas subestimada en las inversiones. La gente quiere resultados inmediatos. Quiere comprar hoy y hacerse milenaria mohana, por eso sinan esquemas, ponzi en criptomonedas sin valor, en acciones especulativas, que prometen el cielo y entregan el infierno. Pero la riqueza real, la riqueza duradera, se construye lentamente, ladrillo por ladrillo, atrio tras atrio, diciendo que el intercompuesto haga su magia, y hablando de intercompuesto, de tijen cantart otra, anicigdota. Cuando yo alrededor de 40 aos calculí que se podía ganar un 20% en un mes inversiones durante 30 aos multiplicar a mi capital por es de 200 veces. 200 veces, y aunque no lograr exactamente el 20% todos los aos, mi acerqué lo suficiente. Y el resultado fue exactamente lo que había. Predicó riqueza extraordinaria. Pero lo hay sin apalancamiento loco. Sin apostar, la granja, una sola jugada. Sin intentar cronometrar el mercado. Lo hay siendo selectivo, siendo paciente, siendo racional. Ahora, volvamos a la situación actual y a lo que podar a venir te deca que veo problemas en el horizonte. Problemas grandes y uno de los menos grandes es la desaparición de la clase media. ESE 61% viviendo de cheque en cheque como mención. Y el principio, ESA no es solo estadística. Son personas reales, familias reales. Gente que trabaja 40, 50, 60 horas a la semana y aún así no puede ligar. A fin de mes y si observas las tendencias, las cosas están empeorando. No mejorando. Los salarios reales, ajustados por inflación han estado estancados durante décadas. Mientras tanto, el costo de las cosas esenciales, como vivienda, educación, salud, ha explotado. Una casa que en el 70 costaba 3 veces el salario anual promedio, ahora cuesta 10 veces. Una educación universitaria que antes era prácticamente gratuita o muy barata, ahora cuesta cientos de miles de dólares y deja a los dedanes. Endeudados antes incluso de empezar sus carreras. Y los seguros médicos, ni te cuento, es una locura. Entonces, ¿qué le pasa a una sociedad donde la clase media se encoge, donde cada vez menos gente cae en la pobreza, y donde una sunlight, minúscula acapara, una porción cada vez mayor de la riqueza? Te lo voy a decir inestabilidad.
Malester social. Why eventually si no si courage revolución, no estoy siendo dramático, es historia, ha pasado antes, Pasión Francia, in 1789, Pasión Rugian, 1917. Why anki no creo que veamos a tener guillotinas in Wall Street. Seti creo que vamos a ver niveles de tensión social que no habíamos visto en generaciones. Why cuando esa tensión social lega, los políticos reaccionan, why la forma en que reaccionan, es imprimiendo mids dinero, promiendo mids ayuda gubernamental, mids programas socials, mids tipimulos, why todo eso tiene que ser financiado de alguna manera, why como no pueden saber, los impuestos lo suficiente porque la gente se rebelar sea, lo financian con mempudes duda. Why mids duda significa mids inflación. Why mis inflación significa que dinero vale menos. Esun ccr, culo vicioso, del que es, muy difícil salir. Ahora, hablamos de la otra bestia en la habitación, no solo es la duda del gobierno. Es tu duda, la duda del consumidor. He estado observando los números de las tarjetas de crédito recientemente. Y dice James de Certe. Es aterrador. Las tasas de interés de las tarjetas están rozando el 25% o más en muchos casos. 25%. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que SIDBs, 10,000 dólares, YCREM, mucha gente debe mucho más que eso, estás pagando 2,500 dólares al año solo, en intereses. Eso es dinero que tiras a la basura. Dinero que podrás estar invirtiendo en tu futuro, pero en lugar de eso, estás enriqueciendo a los bancos. Y lo que más me preocupa, no es solo que la gente tenga duda, es que está endo de pagarla. Las tasas de morosidad están subiendo, especialmente entre los jóvenes y las personas con menores ingresos. Es una señal temprana como un canario, una mina de carbidin. Cuando la gente empieza a incumplir con sus tarjetas de CRY, dito y esas puras estamos de auto. Sabes que la economía, a real estate sufriendo, sin importar lo que digan los políticos, en la televisión, recuerdas lo que te dije anti-sober, la trampa de la duda, bueno, cuando se pone realmente feo. Imagina que llegamos a 2026, y la inflación vuelve a subir, tal vez por un shock, en los precios del petróleo o por problemas en la cadena de suministro. El Banco Central, la Reserva Federal, quiere subir las tasas de interés para combatir esa inflación. Pero si suben las tasas, millones de personas que tienen hipotecas de tasa variable o deudas de tarjetas de crédito se van a ir a la quiebra. Y si no suben las tasas, la inflación se comerá los ahorros de todos, y es una situación de perder. Yo vi algo similar en los años 70, pero había una diferencia clave la gente tiene menos duda entonces. Hoy, el sistema es mucho más frágil. Estamos viviendo una casa de naipes construida sobre dito barato, y cuando el viento sopla, las cartas empiezan a caer. Y no me hagas empezar con el tema de la gig economy, la economía de los pequeños encargos, Uber, DoorDash, TaskRabbit, si nos vende como libertad verdad, safety tu propio Jeff, Dyson.
Pero la realidad para muchos es muy diferente. Es precariedad, sin seguro médico, sin vacaciones pagadas, sin plan de retiro, si te enfermas, no cobras, si tu cash se rompe, no trabajas. He visto a gente joven, brillante, trabajando 2 horas, al día conduciendo para estas aplicaciones, apenas ganando lo suficiente para pagar el alquiler, y la gasolina. Eso no es progreso. Eso es retroceso. Estamos volviendo a una época donde el trabajador no tiene derechos ni seguridad. Y sabes cuando combinas esa precariedad laboral con alto costo de vida. Tienes una generación entera que no puede formar familias, que no puede comprar casas, que no puede ahorrar para el futuro. Es una bomba demográfica. Si la gente no tiene hijos porque no puede permitírselo, quien va a pagar por la seguridad social cuando todos somos viejos? Bien, yo ya soy viejo, pero tú me entiendes. El sistema depende que haya menos trabajadores, jeans pagando impuestos, que jubilados cobrando beneficios. Pero si los regímenes están quebrados, el sistema se rompe. Déjame contar sobre un amigo mío, un hombre muy inteligente que invertía en bienes raíces comerciales, oficinas, edificios grandes y hermosos, en el centro de las ciudades. Para que una inversión segura, no siempre necesitamos oficinas. Cuando llega la pandemia, llega el trabajo remoto, y ahora esos edificios están medio vacíos. Su valor ha quedado en picada. Y el tiene préstamos enormes sobre esos edificios que tienen que refinanciar pronto, pero con las tasas de intereses actuales los números no cuadran. Va a perderlo todo. Y no es el tónico. Hay miles de millones de dólares en préstamos comerciales que usted tiene punto de explotar. Y adivina quién tiene esos préstamos 11 en sus libros. Los bancos regionales, los mismos bancos que están tambal indos. As I su que sumas todo esto deuda del gobierno insostenible, consumidores asfixiados por tarjetas de crédito, trabajadores precarios, crisis en bienes raíces comerciales y bancos frágiles, teens la tormenta perfecta. Y no estoy diciendo que el mundo se va a acabar en 2026. La humanidad ha sobrevivido a cosas peores, pero estoy diciendo que el panorama económico va a cambiar drásticamente. Y si no estáis preparado, te va a doler, pero basta de pesimismo, por un momento. Hablamos de soluciones, hablamos de cómo navegar este mar agitado. Te dije antes que la clave es concentrar en pocas, excelentes inversiones, pero hay otro componente crucial tu propia mente. Tienes que entrenar tu mente para ser racional en mundo irracional. Tienes que aprender a controlar tus emociones. Cuando el mercado se desploma, cuando ves que tus acciones bajan un 30, 40, 50%, tu instinto natural, tu cerebro reptiliano, te grita vende. Salva lo que puedas. Pero es el momento exacto en el que tienes que ser muy fario que un pepino. Tienes que recordar por que tu compraste esas empresas en primer lugar. Si los fundamentos del negocio no han cambiado, si siguen vendiendo sus productos, si siguen teniendo ventajas competitivas,
Entonces la sede del precio es una oportunidad, no una tragedia. Yo recuerdo haber comprado acciones de Wells Fargo en 1990, cuando los precios de las acciones bancarias estaban por los suelos. Todo el mundo odiaba a los bancos. Decan que California se iba a caer a lo sitiano, pero yo sabía que Wells Fargo era un banco bien administrado, con una franquicia fuerte. Compré cuando todos vendían y gana. Eso es lo que tienes que hacer. Tienes que ser codicioso cuando otros tienen miedo y temeroso cuando otros son codiciosos. Es una frase trilada de Warren. Lo sentí, pero es absolutamente cierta. Ahora quiero que pienses en tu propio, si satiraculo de competencia. ¿Qué es lo que realmente entendís? Eres ingeniero, eres médico, eres comerciante, USAESE conocimiento. No traits de inverter en biotecnología si no sabes diferenciar un virus de una bacteria. No inviertes en criptomonedas si no puedes explicar que es una cadena de bloques un neo de 5 EOS, cuidate en lo que conoces. Para mí, siempre ha sido fácil entender, negocios simples venden dulces, venden refrescos, venden muebles baratos, venden seguros de auto. No necesito un doctorado en física chuntica para entender si se demo geico, gana dinero, cobran primas, pagan reclamaciones, y si son eficientes, y seleccionan bien los riesgos. Si cuiden con la diferencia. Simple, hermoso. Y hay otro consejo que te doy gratis. Evita las comisiones. Wall Street este decidido para transferir dinero de tu bolsillo al de ellos. Corredores, asesores, gestores de fondos. Todos quieren una tajada de tu pastel. Y si les digas, se comerán todo el pastel. Por eso me gustan las inversiones a largo plazo. Si compras una acción y la mantienes por 30 años, pagas una sola comisión en al comprar y hoy en de tu día. A menudo es cero y una sola vez. Impuestos al vender. Si estás entrando y saliendo del mercado cada semana, las comisiones y los impuestos te van a desangrar. Déjame hablar un poco más sobre esa predicción de 2026 y si simo se conecta con la psicología humana, hay un sesgo cognitivo que llama sesgo de normalidad. La gente tiende a creer que las cosas seguirán siendo como son ahora. Si el mercado ha subido durante 10 años, creen que subir para siempre. Si no ha habido inflación en 20 años, creen que la inflación está muerta. Pero la historia nos enseña que los regímenes cambian, y a menudo cambian de forma violenta y repentina. Imagina que estés en 1913. El mundo es pacífico. El comercio global en hoy la tecnología. Afanza, nadie putia imaginar que un alodio después estelar a la primera guerra mundial que destruir imperios y cambiar a el mapa del mundo para siempre. O imagina que estés en 1928. La bolsa está en mencimos histéricos, todo el mundo. Este testi haciendo rico. Nadie vitia venir la gran depresión. No estoy prediciendo una guerra mundial espero que no, pero sendi estoy viendo cielos de un cambio de wingimen económico. Estamos pasando de un mundo de globalización y deflación a un mundo de fragmentación y inflación. De un mundo de capital abundante y mano de obra barata
a un mundo de capital, escaso y mano de obra. Bueno, complicada por la guía en este nuevo mundo. Las villas reglas pude qui no funcionan. La típica cartera 6,040-60% acciones. 40% bonos ha sido un desastre recientemente. Por tanto las acciones como los bonos cayeron al mismo tiempo por corte por la. Los bonos odian a inflación. As exclusivas e invertir para el futuro, tienes que pensar diferente. Tienes que buscar activos que tengan poder de fijación de precios, que pueden subir sus precios al ritmo de la inflación y eso nos lleva de vuelta a la calidad y una empresa mediocre y un entorno inflacionario. Suffer, sus costos suben materias primas, salarios y no puede subir, sus precios por la competencia se lo comería. Sus margins se comprimen. Murlenamente, pero una empresa excelente, una como Coca-Cola o sus candies, puede subir sus precios y sus clientes seguirán comprando. Sabes quantumais protege tu poder adquisitivo. Tuesday propia capacidad de generar ingresos. Tuesday capital humano. Y un mundo, donde la IA automatizar. Muchas tareas rutinarias, las habilidades que van a valorar son, las que las mutquinas, no pueden hacer fácilmente juicio, creatividad, empatía, liderazgo, pensamiento, científico, complejo. Invierte en ti mismo, aprende cosas nuevas. Sed tuina modquina, de aprendizaje continuo. Yo leo todos los titias. Tengo 99 AOSY, sigo leyendo libros. De física, de biología, de historia. Porque el mundo es un sistema complejo interconectado, y cuantos modelos mentales tengas en tu cabeza, major poders navegarlo. No seas como el hombre que solo tiene un martillo uiv todo como un clavo. Ten un juego completo de herramientas. Entiende la contabilidad, seti pro también. Entiende la psicología humana. Entiende la historia de los ciclos económicos. Entiende la probabilidad. Y por favor, por el amor de Dios, psíquico, he visto a mucha gente inteligente autodestruir, por falta de theca. Creen que pueden tomar atachas, que pueden engañar un poco aqua y pido la reputación tarda, una vida en construirse, y 5 minutos en destruirse. En los negocios y en la vida, la confianza es la moda más valiosa. Si la gente confía en ti, har negocios contigo. Si no confían en ti, estás acabado. Nunca hemos engado a nadie. Nunca hemos hecho promesas que no podemos cumplir. Hemos tratado a nuestros accionistas como socios. Y esa confianza que hemos construido nos ha permitido hacer tratos que nadie MITs podía hacer. Durante la crisis de 2008, empresas desesperadas vendían a nosotros pidiendo capital porque sabían que nuestro cheque no rebatar que cumplir. Amos nuestra palabra. Eso valemos que cualquier algoritmo de trading de alta frecuencia. Así que mientras nos preparamos para cerrar esta segunda parte de nuestra charla, quiero dejar con esto, el futuro es incierto. Sensi nubes de tormenta en el horizonte. Pero si te mantienes racional, si evitas la duda, si inviertes en calidad y en ti mismo, y si mantienes tu integridad intacta,
no solo sobrevives, a lo qui venga, en 2026 o cuando si, sino qui prosperas, ena proxima y en ultima parte. Voy a profundizar, encimo construir, esa fortaleza, mental y financiera. Te hablar de las importancia de evitar, las envidia, el pecado, mids estúpido, de todos decimo elegir, a los socios correctos, en la vida, y en los negocios. Y te dar mi visión final sobre lo que realmente importa al final del camino, porque y mi, cuando llegas a mi edad, tu perspectiva sobre el dinero cambia un poco, sigue siendo importante. Claro, pero no es lo único. Ahora, estamos llegando al final de nuestro tiempo juntos, y quiero hablar de algo que es incluso importante que elegir las tres acciones correctas o evitar la duda. Quiero hablar de cómo vivir una vida que valga la pena, una vida que no solo sobreviva a las tormentas económicas de 2026 o que ocurrir, otro AO, sino que prosper en medio de ellas. Porque, he vivido mucho tiempo y he visto a mucha gente rica, que es miserable, y a mucha gente con recursos, modestos que es increíblemente feliz. Y la diferencia casi siempre, tiene que tienen, dentro de la cabeza, no en lo que tienen a cuenta bancaria, después James empezar, con el veneno, mandas estúpido que existe la envidia. Sabes la envidia es el finico pecado capital del que no obtienes ningún placer, si eres lujurioso, bueno, al menos te diviertes un rato, si eres glutton, pero si eres envidioso, solo sufres porque alguien menos tiene, un coche menos grande, una casa menos bonita o una esposa menos joven, y es una locura. A mi vida, he visto a socios de buffets de abogados, hombres brillantes, destruir a sí mismos porque no podían soportar que otro socio ganara, un poco empodes que ellos. He visto a inversores arruinarse persiguiendo rendimientos imposibles solo porque su vecino se hizo rico con alguna tontería especulativa. No caigas en esa trampa. La envidia te ciega. Te hace tomar decisiones irracionales. Te hace infeliz. Warren y yo nunca nos preocupemos por lo que hacen los demás. Si alguien manes se hacia rico manes arpido que nosotros comprando acciones tecnológicas infladas, vayan por tinel nosotros. Nosotros apegamos a lo que sabemos. Nos apegamos a la calidad. Y al final, la tortuga gana, a la liber, así que por favor, elimina la envidia de tu vida, y es un lastre en setil ahora, hablemos de la adversidad, porque te garantizo una cosa vas a enfrentar adversidad. Tal vez pierdas tu trabajo en 2026, tal vez tu salud fall, tal vez pierdas a un ser querido. Yo por ti, a mi hijo mayor cuando teni a nueva semilla fu el golpe menos duro de mi vida, caminaba por las calles de Pasadena, lorando, pregunt sindom por corque. Luego, a los 52 AOS, una operación indicatoradas, sali mal y perdí mi ojo izquierdo. El dolor era tan intenso que pensa, que mi volver, a loco pero, sabes que tu aprendí. Aprendí que no pudes cuidarte, a tirado lami,
indot las heridas, teens qui levantart, teens qui seguor adelante. Le autocompasión es otro veneno terrible. Si te sientes víctima, si culpas al mundo, a la economía, al gobierno, o tu mala suerte, nunca saldrás del hoyo. Tienes que asumir la corresponsabilidad de tu vida. Tienes que decir, esto es terrible, pero voy a lidiar con ello. Voy a aprender de ello. Voy a ser embatis fuerte gracias a ello. Cuando perdí el ojo, le dije a mi mundico bueno, ahora tengo que aprender a leer braille. Al final, mi otro ojo se recupera lo suficiente, y no tuve que hacerlo, pero esa era la actitud, adaptarse, sobreviví, seguir aprendiendo. Esa resiliencia es tu activo es valioso, es valioso, QEL, oro, porque si tienes resiliencia, puedes perder, tu de dinero, y volver a ganarlo, pero si te quiebras por dentro, estás acabado, y esto me eleva importancia de los socios, no puedes hacerlo solo. Nadie puede necesitas a las personas adecuadas. A tu lado, en los negocios, y en el matrimonio, Warren y yo hemos sido socios durante medio siglo, y nunca hemos tenido una pelea, a gritos. Hemos tenido desacuerdos, claro, pero siempre con respeto, siempre sabiendo que el otro tiene buenas intenciones. Si temo encuentras un buen socio. Bueno, la mejor manera de conseguir un socio es ser un socio ti mismo, seti confiable, seti honesto, seti generoso, si haces eso, atraeres a personas. Si eres un tramposo, atraeres a tramposos, yte robaron es así de simple. Busca personas que son más inteligentes, QTT, o al menos más sabias. Personas de las que puedes aprender. Yo siempre he tratado de rodearme de personas que admiro, y no solo personas vivas. Mis mayores amigos son los grandes hombres y mujeres de la historia que he conocido a través de los libros. Benjamin Franklin, Cicerin, Einstein, ellos son mis mentors. Ellos me enseñan pensar. Se temo vivir. Y hablando de vivir, quiero darte un consejo sobre el gasto. Veo a tanta gente hoy indi tratando de impresionar a extranjeros con dinero que no tienen. Compran relojes caros, ropa de marca, coches de lujo, y por dentro están vacíos. Están ansiosos. Están endeudados. Yo he vivido en la misma casa durante décadas. Conduzco un coche normal. Visto trajes sencillos. No necesito demostrar nada a nadie. Mi riqueza es mi libertad. La libertad de decir lo que pienso, de hacer lo que quiero, de pasar mi tiempo leyendo y pensando, eso es el verdadero lujo. No un bolso de Gucci. Si puedes vivir por debajo de tus posibilidades. Si puedes ahorrar y invertir sabiamente, tendrás esa libertad. Y cuando llegue la crisis de 2026, o cualquier otra crisis, no tendrás miedo, tendrás opciones. Podrás comprar cuando otros venden. Podrás ayudar a tu familia y a tus. Podrás dormir tranquilo. Pero para eso necesitas disciplina. Necesitas carácter. El carácter es el destino. Decta Herclito. Y ten a razón.
Tuesday carsichter determinar, tu futuro financiero, nice QE tu coefficiente intellectual. He conocido a genios maticos quisi eran pork, no tenon control emotional. Why he conocido a gente con consentido con mi disciplina, q se hisieron ricos. Seti confiable esse dices q vas a hacer algo, haslo si comites, on error, admitilo y artiglalo. No escondas la basura bajo la alfombra, warren sempre dice q si pierdes, dinero para la empresa, fendel suerte comprensivo, pero si pierdes, una pizca de reputación. Certi despiadado. La reputación es fragile, cuidala como a un tesoro, y por timo, quiero hablarte de la gratitud. A pesar de todos los problemas que vemos en el mundo, a pesar de la duda, de la inflación, de la incertidumbre política, vivimos en una época extraordinaria. La tecnología ha mejorado nuestras vidas de formas que nuestros abuelos no podrán ni soñar. La medicina ha erradicado enfermedades terribles. Tenemos acceso a todo el conocimiento del mundo en nuestros bolsillos. Deberemos estar agradecidos por ello. Deberemos dejar de quejarnos tanto y empezar a apreciar lo que tenemos. La gratitud es el antídoto contra la envidia y el resentimiento. Si te estés agradecido, eres feliz. Así que, mi amigo, mientras nos despedimos, quiero que recuerdes, esto el mundo siempre ha sido, en lugar difícil y peligroso. Siempre ha habido guerras, plagas y crisis económicas. Pero la humanidad siempre ha encontrado una manera de salir adelante, y también en los horrores. No te dejes paralizar por el miedo, al futuro prepárate, sé prudente. Pero no pierdas la esperanza, no pierdas la alegría de vivir. Sigue aprendiendo, sigue trabajando duro, sigue amando a tu familia. Y si haces todo eso, y Adams, compras y esas tres buenas acciones que te mencionan, y las mantienes para siempre, te prometo que estás bien. Ha sido un placer charlar contigo, ahora, si me disculpas, tengo un libro, que me estoy esperando, y una taza de té que se enfriando, buena suerte, y recuerda, siempre Chanel, siempre. Fin del mensaje. Charlie Munger, 19,242,023.